विधानसभेची वेंचणूक जशी लागी पावता तसे गोंयच्या सगळ्या वाठारांतले बरे बरे फुडारी आणि गोंयच्या भविष्याचो विचार करपी लोक ह्या दिसांनी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करतात. कारण सगळ्यांक खबर आसा की गोंयचे भवितव्य फक्त काँग्रेस पक्षाच्या हातांत स्थिर आसा आणि सुरक्षीत आसा. आयज आदले मंत्री बाब मायकल लोबो, तांची घरकान्न बाय इलायला लोबो, तांचे वेगवेगळ्या गांवांतले सरपंच, पंच, तांचे कार्यकर्ते आणि तांचे असंख्य बरे मागपी आज मोठ्या उमेदीन काँग्रेस पक्षांत प्रवेश घेतात. काँग्रेस पक्षाचे वतीन हांव तांकां उर्बे भरीत येवकार दिता आणि मागता बाब हिमांशू कडेन की तांणी बाब मायकल आणि तांचे घरकान्न बाब डिलायला हांची रीतसर काँग्रेस पक्षांत नोंदणी करून घेवची. मास्क मास्क ओके. Michael once and welcome to Congress. One photo without the mask. You hold the bouquet. 1 minute. Yeah. Want more photos? काय तुझं यार काय प्रॉब्लेम ना इथल्या रिटेक घ्या आज मायकल फर्मा ॲडव्हान्टेज गोंयकारांक Just announce सरपंच आता मागता आमचे प्रभारी श्री दिनेश गुंडराव आणि आमचे सगळे सरपंच पंच आणि तांचे बरे मागपी जे लोक आसात तांकां टोकन घालून तांकां काँग्रेस पक्षांत येवकार Ward member of Sarpanch. I am Sarpanch. welcome. और कौन? आइए Anybody else? और कौन है? सबका हो गया? हो गया. Let the Digambaji speak. Huh? Yeah. Let Digambaji speak. आता मागता and then last. आता मागता आमचे आदले मुखेलमंत्री आणि विरोधी पक्षाचे फुडारी श्री दिगंबर कामत आपले विचार व्यक्त करते. श्री दिगंबर कामत. आनंदाक सोड AICC इंचार्ज बाब दिनेश गुंडूरावजी आमचे आज जाणी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला ते बाब मायकल ताची घरकान्न दिलायला ताचे सगळे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच ताचे असंख्य कार्यकर्ते हांगा जमिल्ले पत्रकार भाव आनी म्हाजे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो खरें म्हटल्यार आज म्हाका अनुपस्थिती दिसता ती आमचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकराची कारण गिरीश चोडणकर वूड हॅव बीन व्हेरी हॅपी टू वेलकम देम इन द काँग्रेस पार्टी
तो हे जाल्ले कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ले कारणान तो अंडर क्वॉरंटायन घरा कडेन आसा, तो आज पावपाक शकलो ना. हांव प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्स सांगता की गोंय राज्यांत आज जे वातावरण आसा, गोंय राज्यांत जो जनतेचो कौल आसा, तो जनतेचो कौल म्हणटा की हे आज जे सरकार प्रस्थापीत जाल्लें आसा, हे सरकार परतें गोंयांत राज्यार येवपाक जायना अशें सगळ्या गोंयकारांक दिसता. आनी म्हाका दिसता त्या अनुसरून बाब मायकल डिलायला आनी ताजे सगळे सरपंच आनी पंच हांणी जो निर्णय घेतला तो अत्यंत योग्य निर्णय आसा. हांव मायकलाचे, ताच्या घरकान्नीचे आनी ताच्या सगळ्या सरपंच आनी पंचाचे काँग्रेस पक्षात स्वागत करता आसतना तांचे अभिनंदनय करता की ताणें एक बरो डिसिजन सारको जो गोंयच्या राज्या खातीर जाय आशिल्लो, गोंयकारां खातीर जाय आशिल्लो, तो डिसिजन घेतलो. पार्ट्यो खूब आहा, म्हाका गॅरंटी आहा की कितलेशे जाणांनी मायकला हें केलां आसलें, एप्रोच जालो आसलो. काल सांजे करपाचें आशिल्लें, कदाचित इंडक्शन आमचो प्रोसिजर कंप्लीट जावन आशिल्ल्यान मातशें डिले जालें. म्हाका तर रातभर मायकलाक न्हिदून दिवना. अशे खूब जाण आसतात ते राग उडून रावता, आंबो खंय पिकतकीर कोण कोण पळयता आपल्याक मेळटलो आनी कोणाक मेळटलो. ज्याच्या नशिबात तो आंबो आसता ताकाच तो आंबो मेळटा, हें तुमी लक्षात घेवचें. मायकल काँग्रेसीच्याच नशिबान आशिल्लो आनी कोणाच्या नशिबान आशिल्लो. आनी म्हणून हांव तांचें स्वागत करता. आनी एक नवें पर्व आयच्यान सुरवात जाता. सत्ताधारी पक्षाचो मंत्री आनी बरो मंत्री, काम करपी मंत्री आज सत्ता सोडून काँग्रेस पक्षात येवपाचो निर्णय घेता. हें अत्यंत म्हत्वाचें. गोंयचो सिनारियो चेंज जातलो अशें हांव मानतां. गोंयांत सगळे लोक पळयताले मायकल रिजायन जातलो पूण खंय वतलो असो क्वेश्चन मार्क आशिल्लो. मायकलान योग्य निर्णय घेतलो म्हूण ताजेंय अभिनंदन करता. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या नव्या पर्वा भितर आज सांजचो आमचो एमजीचो पयलींचो आमदार बाब लवू मामले तो टीएमसी गेल्लो. ताणें आपली गाडी रिवर्सांत घाली, थंय चलता तें पळयलें. आतां खूब जाण गाडयो रिवर्सांत घालपा आहा, कोण कोण घालतले तें तुमकां थोड्या दिसांनी कळटलें. हांव ताचेर कॉमेंट करना. पूण अशे खूब जाण आसा जाणी तांकां कितें तरी सांगून, कितें तरी दाखोवन तांकां व्हेलें थंय. पूण आज तांकां पश्चाताप जाता आनी आज पश्चाताप जातकीर ते आपल्यो गाडयो रिवर्सांत घालून परते येवपाक लागिल्ले आसा. हांव लवू मामलेदाराचें उदाहरण दिता. ताणें काँग्रेसींत रितसर प्रवेश केला. अशे खुबशे इन्सिडेंट हाजे मुखार आमकां जाता आसतना दिसतले. पूण एक लक्षांत दवरात की काँग्रेस पक्षाचो इतलो भक्कम सपोर्ट गोंय राज्यांत आनी खंयच्या दुसऱ्या ह्या बारीक रिजनल पार्टी आहा तांकां केन्नाच ना आनी केन्नाच मेळपाचोय ना. आनी म्हणून आज गोंयकार एका मोठ्या अपेक्षेन पळयतात. गोंयकारांक दिसता की गोंयांत काँग्रेसची सत्ता परत प्रस्थापीत जावची. ते कंपेर करतात. आमचे 7 आनी 12 5 वर्सांचे सरकार, गव्हर्मेंट फॉर प्रॉस्पेरिटी, गव्हर्मेंट फॉर पुअर पीपल आनी 5 वर्सांची सत्ता, 5 वर्सांचो कारकीर्द ही बेसिकली द पिरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी अशें म्हणून एक लोकांक, गरीब लोकांक दिसता. आनी तांकां दिसता काँग्रेसचें सरकार परतें येवचें. आनी म्हाका खात्री आसा मायकलान जो निर्णय घेतला तातूंतल्यान काँग्रेस पक्षाक आनी बरो फायदो जातलो, काँग्रेस पक्ष आनी बरो मजबूत जातलो. आनी येता त्या काही दिसांनी अश्यो ज्यो खुबश्यो घडामोडी जाल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळटलो, जातूंतल्यान काँग्रेस पक्षाकय फायदो जातलो, गोंयकारांकय फायदो जातलो. आनी जे पळय अशे कोण बाकीचे बारीक बारीक कोण आयल्यात भायल्यान येतात तांकांय कळटलें काँग्रेस म्हणटा ती कितें ती. हांव परत एकदां मायकलाचें, डिलायलाचें, ताच्या सगळ्या सरपंचाचें स्वागत करता. आनी आज सगळे आपले सगळे शिवोली मतदारसंघातले माझ्या चडशे सगळे सरपंच, उपसरपंच सगळे हांगा आसात, पंच हांगा आसात, मायकलाचे तर कितलेशे जाण हांगा आसात. हांव तांचे सगळ्यांचे काँग्रेस पक्षाचे वतीन स्वागत करता. आनी म्हाका खात्री आसा की काँग्रेस पक्ष परत एकदां ह्या राज्यांत फुडल्या निवडणुकीक सत्तेर येतलो अशी अपेक्षा लोकां कडेन करता. आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं. सरपंच आता हांव मागता आदले मंत्री बाब मायकल लोबो हाणें आपले विचार व्यक्त करचे. बाब मायकल लोबो. सगळ्यांक माझो नमस्कार. बाब गुंडूरावजी, आमचे दिगंबर बाबजी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आयज बाब गिरीश चोडणकर हिंगासर ना बिकॉज ऑफ हिज इलनेस. शेख बाब, सगळे ऑफिस बेरर्स ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी, सगळे सरपंचास, डेप्युटी सरपंचास, मेंबर्स
of Kalangut and Sholim, the press and electronic media. खुशी भोगता म्हाका आयज जो पक्ष 2005 5/6 ह्या वर्सा आमी सोडलेलो आणि भारतीय जनता पार्टीन मनोहर पर्रीकराच्या लिडरशिपीच्या अंडर आमी जॉईन जाल्ले. तो आयज परतून आमी काँग्रेस पार्टीन प्रवेश करता. हांव आमचो लीडर राहुलजी गांधी, जो काँग्रेसचो लीडर आहा, सोनिया गांधी, हांकां हांव धन्यवाद करता, थँक्यू म्हणटा. तेणी जे डिसिजन बाब गिरीशान, बाब दिगंबरान, बाब गुंडूरावान घेतले की आमचो प्रवेश ह्या पार्टीन जावचो, हे तेणी मान्य केले आणि आमी जॉईन जाले. आयज गोंयच्या हिता खातीर आमी जॉईन जाले. आयज जे बारीक लोक आहा, बारीक समाजाचे लोक आहा, गरीब लोक आहा, आयज तेंचो उलो मारता जेन्ना ते तेंचे कोण आयकपाक ना. देयर इज नोबडी देयर टू लिसन टू देयर वॉइस. आयज म्हाका दिसता वेगवेगळे पक्षाचे लोक परतून अनेकदा काँग्रेसीन येता. म्हणजे आदी ते काँग्रेसीन आसले, ते सोडून गेल्ले, परतून काँग्रेसीन येता. तांकां अशें दिसलां की जो तर गोंयची जनतेक फुडें व्हरतले, सारके मार्गदर्शन दाखयतले, सारको रस्तो दाखयतले, द वे फॉरवर्ड फॉर द पीपल ऑफ गोवा इज ओनली काँग्रेस पार्टी. And we have seen Bab Digambar Kamat's work as a chief minister from 2007 to 12. And I am very much confident that this coming election of 2022, जो भारतीय जनता पार्टीचो आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा 22 ते तो आमचे म्हणटालो, जे आयज हांव जॉईन जाला पळय ते काँग्रेसाचे 22 100% येतले. हे हांव म्हणून म्हाका दिसता जे 22 आमचे आहा प्लस गोवा फॉरवर्डाचे आहा आणि जे आमच्या वांगडा जे समर्थक आसतले तेंचे आसतले. पूण गोंयच्या लोकांनी एक मोतान आमकां मत घालचें पडटलें. आनी हे कित्याक घालचें पडटलें? कित्याक आमी पळयलां कितलेशेच पार्टी गोंयांत येयल्ल्यो आहा. जय महाभारत म्हणून आनीक येयल्ल्यो आहा, येयल्ल्यो आहा. व्हडले एडवर्टिजमेंट बीन पळयलां हांवें. म्हणजे वेगवेगळे लोकांक अशें दिसता की गोंयकारां गोंयांत येवन अशेच पार्टी आमी फ्लोट करतले, एडवर्टिजमेंट घालतले, व्हडले चित्र फूल बोर्ड्स घालतले, होर्डिंग्स घालतले आनी आमकां मत पडटलें. कोणे कार्डात छापलेले आहा, कोणे आनी कितें छापलेले आहा. कोण म्हणटा आमी 5,000 दितले, कोण म्हणटा आमी 10,000 दितले, कोण म्हणटा आमी 20 लाख दितले. हे सगळें शक्य ना. आयज गोंय रायट डायरेक्शनान फुडें वचपाची आयज गरज आहा. आनी त्या खातीर आमी सरकारांसून भायर सरोन रिजायन जावन आयज काँग्रेस पक्षान येयल्ल्या. आनी हे येयल्ले आहा खाली लोकां खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर. एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जे मोठ्या प्रमाणात आयज रस्त्यार येयल्ले आहा, जे शिकलेले भुरगे आमचे गोंयांत आहा, तेंच्या खातीर तांकां बरे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळचे, नॉट ओन्ली इन गव्हर्मेंट बट इन प्रायवेट सेक्टर. प्रायवेट सेक्टरांनी आमी पळयल्लें आहा की हे सगळे आमचे एम्प्लॉयमेंट खंय तरी आमच्या लोकलांक मेळना. हे सगळे गजाली खातीर बारीक बिझनसमॅना खातीर तांकां त्रास जावचे न्हू म्हणून टॅक्सीवाल्या खातीर तेंचे भितर गोंदळ घातलेलो आहा. रेंट कॅब, रेंट बायक, हे सगळे बारीक धंदेकार जे आयज चाळवल्ले आहा तेंच्या खातीर आमी रिजायन जावन आयज काँग्रेस पक्षान येयल्ले. आनी हेंचो सगळ्यांचो
जो इश्यूज आहा प्रॉब्लेम्स आहा हे सगळे आमी सोडयतले हे आमी गोंयच्या जनतेक गोंयचे युवांक आमी आयज आश्वासन दिता. I will work hand in hand with Girish Bab, with Digambar Bab, with Gundu Rao's direction, with Rahul Gandhi's direction, and we will bring 22 plus seats in these coming elections. Thank you. Say something? You want to say something? Yes. ओके. आता हांव मागता बाय दिलायला लोबो हांणी आपले विचार व्यक्त करचे. Today, as I am inducted in Congress Party, I thank Shri Dinesh Sir, Sir Digambar, and all the party officials, Shri Rahul Gandhi ji, Sonia Gandhi ji, and I thank all my sarpanchas, deputy sarpanch, all the ward members and karyakartas of Shioli constituency and Kalangut constituency for coming here. And I am contesting in Shioli constituency. It seems so far in the history, Congress party has not won there. So we have come here to create history in Shioli constituency. And I assure the people of Shioli constituency that whatever their desires and dreams to make Shioli constituency a better place to live in, I will work hard for it. Thank you very much. Just wait. Afterwards, let me finish, then you can ask both Michael and आमचे AICCचे इंचार्ज श्री दिनेश गुंडूरावजी आणि आपले विचार व्यक्त करते. today is a very happy moment, I would like to say, because a very strong, powerful grassroots leader, Sri Michael Lobo, is joining the Congress party. He has been MLA for 2 terms, and what I know and what I've heard about him is that he is connected to the common man. He is connected to the ordinary people, and he works for them. And his popularity in his constituency is no need to be even discussed over here. But not only that, he has been able to establish himself as a big leader who has got influence not only in his constituency but across the taluka, and his joining along with his wife Srimati Dilaila, and along with her and Mr. Michael, many sarpanches, many punch members, many senior party workers of BJP, all have joined the Congress party today. So a big force has entered the Congress party, and this force, along with the strength that the Congress party has got, because the Congress has done many great things for Goa, many good things for Goa. We have a history of contributing to Goa right from the liberation. So we have a track record. Congress party has got a track record of service, of doing many important things in the interest of the Goan people, in the interest of the Goan culture, in the interest of Goa's identity. We have always safeguarded that, because Congress believes in diversity, Congress believes in respecting every language, every culture, every religion, and we want to take everybody together. So we have a great history, and today Congress is the alternative. If you want a good government, if you want a stable government, and if you want a government which has got experience and which can deliver, that is the Congress party, because we have done it before. So that strength is already there in the Congress party. Now along with that strength, today the joining of Mr. Michael Lobo and all his people
I think he said 22 plus, I would say 25 plus. Because we need to cross that number, and people are looking for change. People are fed up of the government because of so many failures, because of the unemployment, not only in Goa, across the country today. You see the situation. I won't say it's Goa alone. It's across the country today where unemployment is high, economy is not doing well, and people are today living, there is fear, there is so much of hatred, the environment is being spoiled, and the entire government today is working for a few people, for the benefit of few big industrialists. There are so many things that we have to discuss. We've already discussed, and I don't want to say too many things in today's press conference because there are many issues that we've already spoken, and we will be talking in the future. So, people want to change. Goa, they want to remove BJP. They want to change, and now, if you look at the situation emerging in Goa, some other political parties have come into Goa to create disturbance and to indirectly help the BJP. Some parties are working to see that Congress doesn't get a full majority. They don't want Congress to have full majority. They don't want a stable government. They want a hung assembly so that they can do their games and benefit from the political uncertainty. So the intentions of many other political parties which have come recently is not for the good of Goa, not for the good of the people of Goa. They have no vision, no program, just to come and make something for their own selves and to having some other agenda. There is a mischievous agenda behind it. So today people are realizing it. As election date is coming closer and closer, people are getting more aware, and I think for Michael G also to come into Congress, more than Michael wanting to come into Congress, his workers wanted him to join Congress. Because they said you should go to Congress, because Congress is a party which represents all people. You should be in the Congress party. Then you can do more good things for the people, and you can play a bigger role in the politics of Goa. So I think he has listened to his people, he has listened to his karyakartas, and he has listened to his voters. And today he has come not alone, but with a mini army. He has come with a mini army here. So I welcome all of you people into the Congress party on behalf of Srimati Sonia Gandhi, on behalf of Sri Rahul Gandhi. I am missing my friend Sri Girish Chodankar. Unfortunately, he is not here, but sure he's very happy. He must be watching it live on television. So all you people, we welcome you, and we will treat you with respect. We will give you all encouragement, and we hope that you also will equally, now that you've come, will work with our old Congress people. That is very important, because our established workers are already there. Senior leaders are there, senior karyakartas are there. So we should both combine together and take everybody along, and take mix with our old karyakartas, our local leaders, and work as a team. And I'm sure with your experience and with all your goodwill, we can definitely be able to achieve that. And so I thank all of you, and I thank Michael G especially and his wife for having taken this decision. And I think from tomorrow onwards we will start a new chapter in the politics of Goa. Thank you. So any questions? Michael G will say, I will speak. Digambar Ji will say. Do you feel Michael is the trump card for you all in Bangladesh? See, what is my talk all this while? No, That he is a big leader, he is a powerful leader. And someone like him is there in our party, is a big asset. And he can definitely create a big impact, not only in Bartes, maybe even in more talukas. Why only limiting to Bartes? I'm sure across Goa he will come, he will campaign, and he will help the Congress party. How would you convince your workers? We will talk, we will do all that. We will manage that, no problem. Anything else, one or two questions to Michael G or Digambar Ji you can ask, we'll conclude. Michael, the Congress party has already said that the manifesto is going to be for scrapping of the Lydia project. Until 2 days back, you were part of the government that was executing these projects. So what is your position on those projects now? Should they have... I think when I was a minister, I am on record with the media that I have opposed them. I went to Salsit and I opposed them as a minister, that we will not allow these projects to go ahead. And 100% when our government comes to power, Digambar Ji is here, 100% I am assuring the people of Goa that these projects will be scrapped. Okay.
मॅडम तुवें आतां म्हणलें आपूण शोले गेला हिस्ट्री क्रिएट करतले आनी काँग्रेसीचेर आपूण पार्टी डिसायड करतले. तिकेट एश्युअर केल्या. Party will decide. शी इज एन एस्पिरंट. मायकल बाबूशान सांगला की तिसवाडीची पार्टी बीजेपीची सिटांचो जिखून हाडटलो. दिस वील बी चॅलेंज फॉर यू. द टायम वील प्रूव्ह दिस. कोणूच म्हणूंक शकना, हांवूय म्हणूंक शकना तिसवाडीची पांचूय आमकां येतली म्हणून. पण हांव एक सांगूंक सोदता की तिसवाडीचे लोक हुशार आहात. एक मनीस कितें डिसायड करता तेजे प्रमाणे फाटल्यान वयचे ना. एक मनशाच्या फाटल्यान ते डिसायड करतले गोंयचो लोक खंय आहा, गोंयचे भवितव्य खंय आहा, खंय बरेपण जातलें गोंयकारांक, आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर खंय बरो आहा, थिंगासोर लोक मत घालतले आनी थिंगासोर विजय येतले. हांव तुका इतलेंच सांगूंक सोदता की वी वील गेट ऑल द 5 seats इन आवर किटी. तो म्हणूंक सोदता तो हाडटा, आपूण एकटो, आमी एकटे हाडचे ना. आमचे लोक सगळे, आमचे कार्यकर्ता, आमचे ग्रासरूट लेवल वर्कर्स आनी हिंगासरले स्थानीक लोक, पणजेकार आसूं ते, तालिगांवचे लोक आसूं ते सांताक्रूजचे लोक आसूं, सान आंद्रेचे लोक आसूं, कांबारजुआचे लोक आसूं, हे स्थानीक लोक, हे स्वाभिमानी लोक, हे बेश्टे लोक न्हू. ते कोणाचे तेंचे फाटल्यान वयचे ना. ते सारके काँग्रेस पक्षा फाटल्यान रावतले. लोक डिसाइड करतले. पीपल ऑफ बार्देस एंड पीपल ऑफ तिसवाडी एंड पीपल ऑफ गोवा विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ गोवा, एंड द फ्यूचर ऑफ गोवा इज काँग्रेस पार्टी. That's why we have joined here. Okay. फुडले फाल्यां दिसारी आज कितले जाले आतां. आरोप केल्यात आग्नेल कितले आरोप केल्यात तुमचेर पक्षाचेर, जे ड्रग माफिया, फॉर्मेलिन माफिया आनी मायनिंग माफिया अशें म्हणून जे एंट्री दिवपाक तेजेर तुमचे तेका नो कमेंट्स. काल तुम्ही बीजेपी सोडल्यानी निलेश काब्राबरोबर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि तुम्ही रॉटन मँगो फ्रॉम बीजेपी बास्केट म्हणटा तेका पोर एक तो म्हाका सोदीत घरा येयल्लो, सोडिनाका म्हणून. पयर येयल्लो न्हू, सोदीत येयल्लो. सो तो जाणा आमी जाय आसले वो नाका पळय ते ना. तो जाणा हांव जाव आसलो थिंगा वो नाका तो म्हणून येयल्लो न्हू. तो तेजेर अगेन्स्ट कांय उलोवया नाका. तो आमचो आदलो कलीग. सो वी रिस्पेक्ट आवर this but we don't know. He is from that side now, I am from this side now. So we have to fight a election opposite way. So we will go on the ground, battlefield. Michael, you were a part of this government where you also had your cabinet colleagues, some of whom had defected from other parties. So what is your stand on defection, and what was it like to be a part of the government with colleagues who were defectors? See, that time they defected to come into the ruling, and our party, earlier party, took us. But that time when I was the deputy speaker, I had taken a very strong stand that this has to end. That defection, once you win in one particular political party, you should not switch sides. You have to resign, like how Vishwajit Rane had done. He resigned and he contested an election and he won over there. So you have to resign and go, and that should come up. High Court is taking up this issue, Supreme Court also is taking up this issue, and I feel that this verdict should come up as soon as possible, because it is going to be very, very healthy for democracy, because it is not healthy right now, because the defections have taken place. Let us conclude. Thank you. Enough, you got enough material for tomorrow. Next few days I'm gonna Thank you. Wait and see. Michael Babu, you are good in collecting MLAs. That's why I'm saying. No, out of 7, how many you think in Bardez? You have to wait. You have to wait.